ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అవసరమైన 1 and 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. What is the equal set of A అన్నారు. ఏని ఇక్కడ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. ఏ అనే సెట్ని దానికి ఈక్వల్ సెట్ ఏంటి? రోస్టర్ ఫామ్లో మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, రైట్? వీటిలో ఉన్నది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తే కనుక సెట్ని ఏమని చెప్తున్నారు? సెట్ ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫాలో. ఓకే, A is a set of elements x such that x is a letter in the word follow. మీరు చూస్తే వర్డ్ ఫాలో అనే దాంట్లో లెటర్స్ ఏమున్నాయి? ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో లెటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. ఎఫ్ అనేది ఒక లెటర్, ఓ అనేది ఒక లెటర్, ఎల్ అనేది ఒక లెటర్. ఎల్ ఓ ఆల్రెడీ కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి డబ్ల్యూ అనేది ఒక లెటర్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద లెటర్స్ వీ హ్యావ్? ఎఫ్, ఓ, ఎల్ అండ్ డబ్ల్యూ. వీటిని ఒక సెట్గా రాస్తే, రోస్టర్ ఫామ్లో రాస్తే వచ్చేది ఈక్వల్ సెట్, రైట్? రోస్టర్ ఫామ్లో ఏమని రాస్తున్నాం? ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ FOLW. ఓకే, సో FOLW అని రాయొచ్చు, లేకపోతే FLOW అని కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే రోస్టర్ ఫామ్లో ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటెడ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఇక్కడ LO అని 2 ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా, బట్ వాటిని ఇక్కడ రాయలేదు. ఎందుకంటే రోస్టర్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటెడ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. అండ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఆర్డర్ మ్యాటర్ కాదు కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ FLOW, ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ WOLF ఆల్సో. డజంట్ మ్యాటర్. రోస్టర్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు ఆర్డర్తో సంబంధం లేదు, ఒకటి. రెండోది, ఇలా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఒక సేమ్ ఎలిమెంట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వస్తుంటే కనుక యూ డోంట్ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఓకే, రోస్టర్ ఫామ్లో రాసేటప్పుడు ఇవి 2 ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? చాయిస్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్? ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. మనకు చూస్తే కనుక ఇక్కడ 2 సెట్స్ ఇచ్చారు, వాటిని రోస్టర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు రైట్ దెమ్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్, రైట్? ఫస్ట్ సెట్ ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1, 4, 9, 16, 25. వీటిని చూడగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? 4 అనేది 2 స్క్వేర్, 9 అనేది 3 స్క్వేర్, రైట్? అంటే ఏని ఎలా రాయొచ్చు? ఈజ్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్, రైట్ కదా? A is a set containing elements 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, రైట్? ఇప్పుడు వీటిని చూసినప్పుడు మీకు పవర్ వచ్చి అన్నిటికి 2A ఉంది, రైట్? బట్ బేస్ ఈజ్ చేంజింగ్. బేస్ ఏంటో చూడండి, 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా ఉంది కదా. మనకి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అండ్ సో ఆన్ ఉంటే వీటిని ఏమంటాం? న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం. మనకి ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 వరకు మాత్రమే ఉంది. అంటే దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్, న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్మాలర్ దాన్ 6, రైట్? 1, 2, 3, 4, 5 ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్మాలర్ దాన్ 6, రైట్? ఇప్పుడు మనకి చూస్తే కనుక ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? ఎన్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఎన్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. వేర్ ఎన్ అనేది ఏంటి? ఇట్ బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్స్. At the same time, n is smaller than 6, రైట్? దీన్ని యూజ్ చేసుకుని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాదు. ఓకే, అలా రాయాలంటే కనుక ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, వేర్ n belongs to capital N and n is less than. ఇలా రాస్తాం సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాయాలంటే, రైట్? లెట్స్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ నేచురల్ నెంబర్ స్మాలర్ దాన్ 6 అని కూడా రాయొచ్చు.
మీకు ఈ ఫామ్లో మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్కి గుర్తు రాకపోతే కనుక సింపుల్గా we have seen that 1 2 3 4 5 6 are natural numbers smaller than 6, right? So A is a set of elements x such that x is square of a natural number smaller than 6 అని కూడా రాయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? లేకపోతే ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగా x A is a set of elements x such that x is equal to n square and n is less than 6 where n belongs to natural numbers. Understood? Now let's look at the second part, B. B is a set of elements 3, 6, 9, 12, 15 and 18. వీటిని చూసినప్పుడు మీకు 3 టేబుల్ గుర్తొస్తుందా? 3 times 1, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 4, 3 times 5, 3 times 6, right? అంటే B అనేదాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 3 into 1, 3 into 2 ఇలా రాయొచ్చు, రైట్? 3 into 6 వరకు. లెట్స్ డూ దట్. B is a set containing elements 3 times 1, 3 times 2, 3 times 3, 3 times 4, 3 times 5, 3 times 6, రైట్? ఇప్పుడు అన్నిటిలోని 3 అనేది కామన్గా ఉంది. కామన్గా లేనివి చూద్దాం. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, 4, అంటే 1 2 3 4 5 6 ఇవేంటి? నేచురల్ నెంబర్స్, రైట్? నేచురల్ నెంబర్స్ స్మాలర్ దాన్ 6, రైట్? మీరు చూస్తే కనుక బి అనే దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? 3n ఫామ్లో ఉన్నాయి, వేర్ n ఈజ్ a natural number. At the same time n is less than 7 or you can write it as less than or equal to 6, right? So let's write this in set builder form. Since these are natural numbers smaller than 7, I can simply say that B is a set of elements x such that x equal to 3 times n, where n is less than 7 and n belongs to natural numbers. Okay? Ala kakanda B is a set of elements x such that x equal to 3 times n and n is less than or equal to 6, where n belongs to natural numbers. Understood? Express the following sets in set builder form. మనకి ఇక్కడ 2 సెట్స్ ఇచ్చారు. ఏ అనేది ఒక సెట్, బి అనేది ఒక సెట్. వీటిని రోస్టర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు రైట్ దెమ్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. ఫస్ట్ ఏ అనే సెట్ తీసుకోండి. ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1, 8, 27 and 64. ఇలా చూడగానే మీకు గుర్తు రావాలి 1ని 1 క్యూబ్ అని, 8ని 2 క్యూబ్ అని, 27ని 3 క్యూబ్ అని, 64ని 4 క్యూబ్ అని రాయొచ్చు అని, రైట్? సో లెట్స్ డూ దట్. ఇప్పుడు ఏ అనే సెట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 1 క్యూబ్, 2 క్యూబ్, 3 క్యూబ్ అండ్ 4 క్యూబ్. ఓకే, ఈ పవర్స్ అన్నిటిలోని సేమే ఉన్నాయి. ఓకే, బేసెస్ చూడండి 1 2 3 అండ్ 4. ఇవేంటి నెంబర్స్? నేచురల్ నెంబర్స్, రైట్? నేచురల్ నెంబర్స్ స్మాలర్ దాన్ 5, రైట్? వీటిని ఇప్పుడు n అనే నెంబర్తో n అనే లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఓకే, నౌ ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ n క్యూబ్ ఫామ్లో ఉండాలి, వేర్ n ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 and n belongs to natural numbers, right? We can simply say that since 1 2 3 4 are natural numbers smaller than 5, we can say that A is a set of elements x such that x is cube of a natural number smaller than 5 అని చెప్పొచ్చు. ఇలాగ రాయొచ్చు. ఇలా రాయొద్దు, ఇంకా మ్యాథమెటికల్గా రాద్దాం అనుకుంటే కనుక A is a set of elements x such that x is equal to n cube, where n belongs to natural numbers and n is smaller than 5. ఇలా రాయొచ్చు. లేదు, A is a set of elements x such that x equal to n cube, where n belongs to capital N and n is less than or equal to 4. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు.
B is a set of elements -3, -2, -1, 0, 1 and 2. ఈ నెంబర్స్ చూడగానే మీకు గుర్తు రావాలి. దీస్ ఆర్ ఇంటీజర్స్, రైట్? ఇంటీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి? 0, 1, 2, 3, 4 and so on. -1, -2, -3 and so on, right? So these are the integers in between -4 and 3, right? X అనుకుంటే గనక -4కి 3కి మధ్యలో ఉన్నాయి ఇక్కడ, right? So let's do that. So since these are integers between -3, you can write it this way also, right? X అనేది ఎలిమెంట్ అనుకుంటే కనుక అది -3 నుంచి 2 వరకు ఉంది అనుకోవచ్చు, లేకపోతే దీస్ ఆర్ బిట్వీన్ -4 and 3 అని కూడా అనుకోవచ్చు, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దిస్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. ఓకే, B is a set of elements X such that X belongs to Z. అంటే X is an integer and X is in between -4 and 3. అంటే -4 is less than X and X is less than 3, రైట్? దీన్నే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ కండిషన్ యూస్ చేసి కూడా రాయొచ్చు. B is a set of elements X such that X belongs to integers and it is -3 less than or equal to X and X is less than or equal to 2. అంటే it is X is greater than or equal to -3 and X is less than or equal to 2. Okay, understood? రైట్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. మనకి 2 సెట్స్ ఇచ్చారు రోస్టర్ ఫామ్లో, వాటిని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాయమన్నారు. ఫస్ట్ సెట్ ఉంది కదా, దాన్ని లెట్ మీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఏ. ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 2, 3, 5, 7 and 11. ఈ నెంబర్స్ చూడగానే మీకు ఏంటి గుర్తు రావాలి? దీస్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, రైట్? 2, 3, 5, 7, 11 దీస్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ స్మాలర్ దాన్ 12. అంటే ఇప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు? ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ స్మాలర్ దాన్ 12 అని చెప్పొచ్చు. దాన్ని ఎలా రాస్తాం? ఏ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ స్మాలర్ దాన్ 12. సో పార్ట్ బికి వస్తే కనుక 1, 4, 9, 16 and 25. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square and 5 square, right? These are the elements. So already ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. Check whether set A is an empty set or not. Justify your answer. Set A definition ఏమని ఇచ్చారు? A is a set of elements X such that x square is equal to 25 and 6x equal to 15. మనకు 2 కండిషన్స్ ఇచ్చారు. x square equal to 25 అని and 6x equal to 15 అని. ఓకే, అంటే మనకి ఈ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేయాలి, x అనే నెంబర్ ఈ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే ఈ రెండు క్రైటీరియాస్ని అండ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ రెండు క్రైటీరియాస్ని సాటిస్ఫై చేసే నెంబర్స్ మాత్రమే ఈ సెట్లో ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. ఫస్ట్ క్రైటీరియా తీసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 25 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు +or-5, రైట్? అంటే ఈ క్రైటీరియా ప్రకారం ఈ సెట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు? +5 అండ్ -5 ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇవి ఈ క్రైటీరియాని మ్యాచ్ చేస్తేనే. సెకండ్ క్రైటీరియా ఏంటి? 6x ఈక్వల్ టు 15 అంటే x ఈక్వల్ టు 15/6 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/2, 2.5 అని కూడా రాయొచ్చు, రైట్? ఈ క్రైటీరియా ప్రకారం ఓన్లీ 1x ఈజ్ పాసిబుల్ దట్ ఈస్ 5/2. బట్ ఈ క్రైటీరియా ప్రకారం 2 వాల్యూస్ ఆర్ పాసిబుల్, దోస్ ఆర్ +5 అండ్ -5. బట్ రెండు క్రైటీరియాలని మ్యాచ్ చేసే నెంబర్ ఏదన్నా ఉందా అంటే there is no number, right? No value of x is satisfying the criteria x square equal to 25 and 6x equal to 15, right? అర్థమైందా మీకు? ఈ క్రైటీరియా ప్రకారం ఫస్ట్ క్రైటీరియా x square equal to 25 అవ్వాలంటే కనుక పాసిబుల్ ఎలిమెంట్స్ +5 అండ్ -5, రైట్? కానీ సెకండ్ క్రైటీరియా ప్రకారం 5/2 అవ్వాలి.
సో ఈ 5/2 ఇక్కడ లేదు. సో 2 క్రైటీరియాలని మ్యాచ్ చేసే నెంబర్స్ ఏమీ లేవు మన దగ్గర. సో సిన్స్ దేర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్, okay, no elements in this particular set, we can say that set A is an empty set. అర్థమైందా? If A is a set of elements x such that x belongs to natural numbers n and x is less than 5, and B is a set of elements x such that x belongs to natural numbers and x is less than 7 and greater than 2, then draw Venn diagram for A union B. మనకి A అనే సెట్ ఇచ్చారు, B అనే సెట్ ఇచ్చారు, వాటిని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. అండ్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ A union B అండ్ డ్రా వెన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A union B కనుక్కోవాలంటే మనం ఇచ్చిన సెట్స్ని రోస్టర్ ఫామ్లో రాయాలి. రాసిన తర్వాత A union B కనుక్కోగలుగుతాం, కనుక్కున్న తర్వాత వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం, రైట్? సో ఏ అనేది ఏంటి? ఏ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ నేచురల్ నెంబర్స్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5. నేచురల్ నెంబర్స్ అనగానే మీకు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అండ్ సో ఆన్ అనేవి నేచురల్ నెంబర్స్, రైట్? అంటే నేచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 5 అన్నారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ నెంబర్స్ లైక్ 1 2 3 అండ్ 4, రైట్? సో ఎక్స్ ఈజ్ ఏ నేచురల్ నెంబర్ స్మాలర్ దాన్ 5 అంటే x can have values 1 2 3 or 4, రైట్? ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ పాసిబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ సెట్కి. ఇప్పుడు రోస్టర్ ఫామ్లో రాయాలంటే ఏ ఈజ్ అ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 4 అని రాస్తాం. ఇది రోస్టర్ ఫామ్ ఏ సెట్కి. ఇలాగే బి సెట్ కూడా రాద్దాం. బి ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 and 7, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ యూ హ్యావ్? ఎక్స్ అనే దానికి వాల్యూస్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఎక్స్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ నెంబర్ బిట్వీన్ 2 and 7 అంటే 3 4 5 and 6, రైట్? సో బి అనే సెట్లో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. నౌ వీ నో సెట్ ఏ అండ్ వీ నో సెట్ బి ఆల్సో. ఏ యూనియన్ బి కనుక్కుందాం. ఏ యూనియన్ బికి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ అ సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అంటే ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఒక చోట రాస్తే వచ్చేది మనకి ఏ యూనియన్ బి, రైట్? ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 1 2 3 4. బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 3 4 5 6, రైట్? రోస్టర్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు డూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ రాయం, రైట్? 1 2 3 4 ఇక్కడ 3 4 ఇక్కడ నుంచి రాసేసుకుంటే కనుక వీ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? That's why A union B is going to be 1 2 3 4 5 and 6, right? So now దీన్ని మనం వెన్ డయాగ్రామ్లో చూపించాలి. యూ హ్యావ్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఏ యూనియన్ బి చూపించడానికి ఏ అనే సెట్ ఒకటి ఉండాలి, బి అనే సెట్ ఒకటి ఉండాలి అండ్ యూనివర్సల్ సెట్. యూనివర్సల్ సెట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యూజింగ్ మ్యూ, రైట్? యూనివర్సల్ సెట్ని రెక్టాంగిల్ కానీ స్క్వేర్ బాక్స్ కానీ యూజ్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్? సబ్సెట్స్ అన్నీ సర్కిల్స్ కానీ ఎలిప్స్ కానీ డ్రా చేస్తాం, రైట్? నౌ ఏ అనే సెట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 and 4 అనేవి కామన్గా ఉన్నాయి, రైట్? లెట్ మీ రైట్ హియర్. 3 and 4 అక్కడ ఉన్నాయి. ఏలో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 1 and 2 ఉన్నాయి, రైట్? బిలో ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 5 and 6 ఉన్నాయి. ఇది ఏ యూనియన్ బి. సో ఏ యూనియన్ బిని చూపించడం కోసం ఏం చేస్తా అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేడ్ దిస్ పార్ట్. ఇలా మొత్తం of course don't mark those don't shade on those numbers also, so that it will be difficult for examiner to check, right? మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఏ యూనియన్ బి అనేది ఏంటి? షేడెడ్ పార్ట్. సే దట్ దిస్ ఈజ్ మై ఏ యూనియన్ బి, ఓకే? ఆర్ అదర్వైజ్ సే దట్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ షేడెడ్. అర్థమైందా? ఫ్రమ్ దిస్ వెన్ డయాగ్రామ్ వాట్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి? మీకు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏంటి?
The elements that are common to sets A and B, they are denoted as A intersection B, right? ఇక్కడ చూస్తే మీకు కామన్గా ఉన్న ఏరియా ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది కామన్ ఏరియా ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, రైట్? మనం షేడ్ చేస్తున్న పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, రైట్? అందులో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ 5 అండ్ నెంబర్ 6, రైట్? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 5 and 6. అర్థమైందా? Draw the Venn diagram of A minus B where A and B are non-empty sets. A and B అనేవి empty sets కావని చెప్పారు. We are asked to draw Venn diagram for A minus B. మన దగ్గర sets A and B అనేవి ఉన్నాయి. అనగానే వెన్ డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేస్తాం మనం. A and B అనేవి 2 sets, సర్కిల్స్ యూస్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ మ్యూ అనేది యూనివర్సల్ సెట్, you represent using a square or rectangle, right? Now we want to find what is A minus B. A minus B ante enti? It is a set of elements X such that X belongs to A and X does not belong to B. అంటే A minus B అనేది ఏం సెట్? ఏలో మాత్రమే ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, బిలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఉండకూడదు. అలాంటి సెట్ని A minus B అంటాం. అర్థమైందా? ఏలో మాత్రమే ఉండాలి, బిలో ఉండకూడదు. అంటే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్లోకి వెళ్ళకూడదు అని దాని మీనింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే సింపుల్గా ఏలో మాత్రమే ఉండే పోర్షన్ని మార్క్ చేద్దాం. ఐఎమ్ షేడింగ్ నౌ, బట్ డోంట్ క్రాస్ దట్ బ్లూ లైన్, ఓకే? ఏలో మాత్రమే ఉండాలి, బిలో ఉండకూడదంటే you should not enter into the circle of B. A minus B అర్థమైందా మీకు? ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఇప్పుడు మనం చూపిస్తున్న షేడెడ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది A minus B. You can say that A minus B is the shaded part. Understood? Assertion is saying that A is a set containing elements 2, 3, 5 and 7. B is a set containing elements 1, 4, 8, 10 and 12. These are disjoint sets. The reason given is A and B are disjoint if A intersection B is a null set, denoted using phi here, right? మనకి ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. అవి ఏంటనేది ఏది కరెక్ట్ అనేది చెప్పాలి. అసర్షన్ ఏమని చెప్తుంది? ఏ అండ్ బి అనేవి డిస్జాయింట్ సెట్స్ అని చెప్తుంది, ఓకే? అండ్ రీజన్ ఏమని చెప్తుంది? ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఎ నల్ సెట్ కాబట్టి అని చెప్తుంది. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఈ రెండు డిస్జాయింట్ సెట్సా కాదా చూద్దాం. అసలు డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటే ఏంటి? 2 sets are called disjoint sets if they have no common elements, ఓకే? మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఏలో 2, 3, 5, 7 ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్, బిలో 1, 4, 8, 10 అండ్ 12 అని ఉన్నాయి. కామన్గా ఏమి ఎలిమెంట్స్ లేవు అంటే అసర్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్, రైట్? కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే లేవన్నామో దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఎన్ ఎంప్టీ సెట్, రైట్? ఇప్పుడు డిస్జాయింట్ సెట్స్ని మీరు వెన్ డయాగ్రామ్లో చూపించాలనుకోండి, అది ఇలా ఉంటుంది. ఇలా కామన్ ఏరియా ఏమీ ఉండదు, దే డోంట్ ఓవర్లాప్. ఇలా ఉండవు డిస్జాయింట్ సెట్స్. డిస్జాయింట్ సెట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ చూపించినట్టుగా. సో 2, 3, 5 and 7 are here, 1, 4, 8, 10 and 12 are here, okay? There are no common elements, so you can say that A intersection B is an empty set or null set that is denoted using phi, right? So the reason is also correct. That's why we can say that the sets A and B are disjoint sets, right? అంటే A intersection B గనక empty set అయితే గనక A and B are going to be disjoint sets. Now assertion is correct ఎందుకంటే already they are disjoint sets, and we can say that A and B are disjoint if A intersection B is equal to null set, right? అంటే both the assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion,
రైట్? సో చాయిస్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? If A and B are two disjoint sets and number of elements of A equal to 10, number of elements of B equal to 6, then what is the value of number of elements of A intersection B? ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. ఏ అండ్ బి అనేవేంటి? టూ డిస్జాయింట్ సెట్స్. డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటే ఏంటి? ద సెట్స్ హ్యావ్ నో కామన్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది ఎంటీ సెట్ ఆర్ నల్ సెట్, రైట్? సో డిస్జాయింట్ సెట్స్ని వెన్ డయాగ్రామ్గా చూపిస్తే కనుక ఇలా ఉంటాయి. ఏకి బికి దెర్ ఈజ్ నో ఓవర్లాపింగ్ ఏరియా, ఇలా ఓవర్లాప్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇలా ఉండే సెట్స్ని డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటాం. ఓకే, దెర్ ఆర్ నో కామన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది, రైట్? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది ఒక ఎంటీ సెట్, అందులో ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు, రైట్? దట్స్ వై యూ సే దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? If number of elements of set A minus B equal to 5 and number of elements of set B minus A equal to 7 and number of elements of A intersection B equal to 3, then what is the value of number of elements of A union B? ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A minus B అనే సెట్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? A minus B is a set of elements that are part of only A, that does not belong to B, right? మీరు చూస్తే A minus B అనేది ఏంటి? It is a set of elements X such that X belongs to A and X does not belong to B. ఇదేంటి? A minus B set, right? Now B minus A ప్లాట్ చేద్దాం. B minus A is a set of elements X such that X belong to B and does not belong to A. అంటే అది ఇలా ఉంటుంది. Bలో మాత్రమే ఉండే ఎలిమెంట్స్, ఏలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఉండేది B minus A. Now let's write this as B minus A. Now A intersection B ఏంటో చూద్దాం. A intersection B ఏంటి? The set that has got common elements of A and B. This is A intersection B. Now ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ పార్ట్ క్లబ్ చేస్తే వచ్చేది A union B. A union B అంటే ఏంటి? సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ A అండ్ B. A union B అనేది ఇలా AB ఇలా ఉంటే కనుక A union B ఏమవుతుంది? మొత్తం షేడ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో మొత్తం షేడ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ టుగెదర్, రైట్? అంటే ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, రైట్? n of a union b equal to n of a minus b plus n of b minus a plus n of a intersection b. Let's substitute values. 5 plus 7 plus 3, right? So 7 plus 3 is 10, 10 plus 5 equal to 15. Number of elements of A union B anta 15. So choice D is the answer, right? Understood? If number of elements of set A equal to 10 and number of elements of set B equal to 6 and number of elements of A union B equal to 12, then what is the value of number of elements of A intersection B? ఇది అడిగిన క్వశ్చన్, రైట్? మనకి అర్థం చేసుకోవడం కోసం వెన్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఏ అనే సెట్లో ఎలిమెంట్స్ 10. ఓకే, ఏ అనే సెట్ని లెట్ మీ హ్యాచ్ ఇట్. ఓకే, హారిజాంటల్ లైన్ యూస్ చేసి ఏ అనే సెట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. బి అనే సెట్లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని బి అనే సెట్ని వెర్టికల్ లైన్స్తో రిప్రజెంట్ చేద్దాం.
రైట్. నౌ ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏంటి? ఏ యూనియన్ బి ఈస్ ద సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ ఏ బి ఇలా ఉంటే కనుక ఏ యూనియన్ బి ఇలా ఉంటుంది. రైట్. అంటే మీరు చూస్తే కనుక ఏలోని బిలోని మొత్తం పార్ట్స్ ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే షేడ్ అయినాయి. రైట్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్లో 2 టైమ్స్ షేడ్ అయింది. రైట్. ఒకసారి హారిజాంటల్ అండ్ ఒకసారి వెర్టికల్ లైన్స్ తోటి. అంటే ఏంటి? ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ని 2 టైమ్స్ కౌంట్ చేసేస్తున్నాం మనం. ఓకే. అంటే ఏ యూనియన్ బి అనేది సెట్ ఏ ప్లస్ సెట్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఎందుకు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటున్నామంటే ఈ రెండోసారి షేడ్ చేసేసాం కాబట్టి 2 టైమ్స్ కౌంట్ చేసేస్తున్నాం కదా ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్లో. ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వాటిని 2 టైమ్స్ కౌంట్ చేస్తాం. ఏ నుంచి ఒకసారి, బి నుంచి ఒకసారి. రైట్. అందు గురించి తీసేయాలి ఒకసారి. సో దట్ యూ విల్ బి కౌంటింగ్ ఓన్లీ వన్స్. అర్థమైంది కదా? సో ఫార్ములా ఏమని రాయొచ్చు? ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, ఎన్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు 6 and a union b equal to 12. When you substitute, you have 12 equal to 10 plus 6 minus n of a intersection b. అంటే 16 minus a intersection b. 12 equal to 16 minus a n of a intersection b. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే 16 minus 12 equal to number of elements of a intersection b, that is equal to 4. అర్థమైందా? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత? 4. Got it? When A is subset of B, then what is the set A minus B? ఓకే. ఏ అనేది బికి సబ్సెట్ అని చెప్తున్నారు. ఏ మైనస్ బి అనే సెట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో లెట్స్ సి వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై సబ్సెట్. ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అన్నప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ బి. అంటే ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంటు బిలో కూడా ఉంటుంది అని దాని మీనింగ్. రైట్. దీని వెన్ డయాగ్రామ్ గీసామనుకోండి ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఏలో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ బి. అర్థమైందా? ఏ అనేది ఎ స్మాల్ సెట్ విత్ ఇన్ బి. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th క్లాస్ ఉంది. 10th క్లాస్లో గర్ల్స్ ఆఫ్ 10th క్లాస్ అనేది ఒక సబ్సెట్, బాయ్స్ అనేది ఒక సబ్సెట్. రైట్. సో ఏ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్ సెట్ అనుకుందాం, బి అనేది 10th క్లాస్ అనుకుందాం. సో ఎవ్రీ బాయ్ ఆఫ్ 10th క్లాస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ 10. రైట్. మీకు అర్థమైంది కదా? ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అన్నాం. అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ బి. నౌ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏంటో చూడండి. ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బి. అంటే ఏ మైనస్ బి అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దాట్ సాటిస్ఫై దీస్ టూ క్రైటీరియాస్. ఏకి మాత్రమే చెందాలి, బికి చెందకూడదు. ఈ పర్టికులర్ కేసులో మీరు చూస్తే ఏకి మాత్రమే చెంది బికి చెందకూడని ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? దేర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్. రైట్. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంటు బిలో ఉన్నట్టే. ఏకి మాత్రమే చెంది బికి చెందని ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అంటే ఏమీ లేవు. అంటే ఏంటి? ఏ మైనస్ బి అనే సెట్లో దేర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్. రైట్. If A is subset of B, then A minus B is going to be a null set or empty set that is denoted using P. Right? A minus B అనేది ఏమవుతుంది? It is equal to phi, or you can write it as empty set. Understood?